Hi guys. Maneno ya house tour sijawasahau. I'm still working on it. Maybe it should be ready in the course of this week cause bado sijapata house girl. So it's been me handling the home, handling all the cleaning and handling the cooking, the baby, everything. It has been too much, but once I get a nanny I'll be back on track. But the video is ready, ni venye sija voice over. Voicing over needs some peace, needs some alone time, and that is what I don't have, having to deal with the baby on myself. Yeah, so keep waiting. I upload in the course of this week, okay? Yeah. And how do you like my new hair? One thing I like about short hair is the piece that comes with it. Alafu this time ni kama nilikuwa nimenyoa nikiwa prepared because I knew the right product to use on my hair. And I love how it's turning out. This is what I have always wanted. Najua sahi kwenda salon, kinyozi kwenda kusetiwa hivi. Sinalaziwa ni kitu punch kwenda juu 800. But I have a trick. I'm doing it at home. Peke yangu najifanyia na jiset. Inatokea just as I wish. I love it. Mkujie trick kwangu. Anyway, sahi nimeendea mayai. Niko na orders na nimemaliza stock. Na half January imekauka. Niko pesa ya kuendea stock. Hata 10k ya stock yenyewe sina. Anyway, Mungu atafungua tu njia, si ndio? And I feel I'm glowing. You see these two things here, they are not moles ati za kuzaliwa nazo. Hii ni kitu tu itaisha na wenye naona zikikaa poa. And this one too ni saa hii tu itaisha tu yenyewe. But yenye kuzaliwa nayo ni hii. Can you see that? That's natural. It's a camel. Then I have this one. I love my skin. So guys, welcome back to my channel. I am Mukami Kariuki. I'm a business lady, a wife, a mom to one baby boy who's very, very notorious. Anyway, stories za huyo boy nitawaletea baadaye. So today is Organize My Fridge with me. Remember the video I did ranting? This is the compartment that lady broke for me. You remember when I was ranting about money? So she broke off this thing, you see? Now my freezer compartment cannot work without this door. Umenielewa? So for now nimeiweka hapa before nijue whether it's repairable or not. So ndo nimetoka soko. Soko naendanga pale Masaku, Ruiru. So I've bought these hohos. Hohos nimenunua 5 bob each. Nikabai mob kama za 70 bob hivi I think. Yes, you can see na zinakaa quality poa. I love me some hoho. Kwa every food lazima niweke. Then mahindi hizi ni za kupika mukimo. Like kwangu mukimo ni lazima like once or twice a week. So hii size nimebai 450. So nikabai 2 bunch moja. Hii itanisaidia kupika around 2 rounds of githeri. Then nyanya nikabai hizi. So hizi zote, you see hizi nyanya zote. Naona? Hata hiyo soko by the tulikuwa na mama twins. Ameshangaa hizi nyanya zote nimelipa so moja. Cause nilikuwa na buy 10 bob. Nyanya 10 bob. Then I have some apples for my boy. He really loves the apples. Hapa niko na zile cabbages nililitoa na mom from Nyandarua. And actually I think they are going bad. It's been long since nizipike. Guys, they are turning yellow. Anyway, let me check. So guys, nimepewa hizi. Do you see? Nimepewa hizi plums zote na mama twins. Kwao ni Nyeri. Watu wa Nyeri na Nyandarua, December holidays ama December
kuna kuanga na hizi tu matunda zenye zinatengenezanga ile jam ya kupaka mkate. So akakuja nayo na gunia. Si nimepostpone kuendea, sasa nimeendea nikapata mingi, hata nikuharibika zinaharibika. As you can see they are a mess. So what I'll do, I'll sort them out. Zile mbaya nitupe, zile mzuri niweke. But I really love them, nazipenda. Nyambu, hebu kujia hizi. Kuna plums kwa wingi. So hii kazi ndo nafanya as I cook. Matoni yangu bado iko pale ina fry. So ina boil. So acha for now ni sort hizi here there. Kuna zenye ziko sawa. Kuna zenye ziko sawa ngumu bado. Zenye zimeharibika sasa ndo naeka kando. Although hizi hauonangi wadudu. Si kama ile matunda ingine ikiharibika kidogo unaona wadudu. Hizi hauwezi ona wadudu, watu unaweza kula. So that's why I need to be extra careful. So thanks so much Mama Twins for this. I really appreciate them. Tutakula na Maina. So hapa napika. As I was arranging the fridge, nachemsha hii nyama hapa. Nimefikiria nipikie watu wangu mutton tena. I love some mutton, as you can tell by now. So many videos of mine when I'm cooking something ya kwenda na nyama lazima ikuwe mutton. You rarely see beef in my kitchen. So let's go back to the fridge. Hizi cabbage ndo nasema they are almost turning yellow, but anyway ndani ziko sawa cause you see kama hii hizi nilikuwa nimebakisha za jana. Si unaona ndani ziko sawa. So nikipata time this week nitazipika. Then maziwa mimi nilishindwa kutumia fresh milk. Place tunaishi I can easily get fresh milk, but mimi nilishindwa. Inakuanga tu na hiyo mafuta. Then kuna hiyo taste. Yani you feel tea iko na taste, me I can't stand that. So I prefer using Mount Kenya. So na baigi mingi cause in a day we have to use at least one daily. So na baigi kama 10 zinasukuma siku 10. Then I have me some minji here. Hizi minji bunch yote hii nikasuku ile ya 2 kg. Nimezibai 70 bob. So unaona at least ziko affordable. So sina place ya kuweka. Na since mi fridge yangu haina ma drinks and the stuff kama hizo, so mimi napagia tu hizi veggies and the greens. Mi by the way kwangu utaipata masoda kwa fridge. For one, I don't have discipline. Kinunua soda ile 2 liters isipoisha the same day. Sijui shida yangu ni gani. So me I prefer not stocking those drinks. Sijui sana naona wengine akiwaambia arrange my fridge with me, unapata uto tu sijui oxygen drink, sijui orange drink, sijui. Personally I don't put those things. Mimi kama si hizi mahindi na nini, wacha fridge yangu ikae empty. The most that fridge helps with maybe is the milk. Na unajua hii ni whole milk, so ni ile inaweza kaa ni 90 ama ni 180 days. No refrigeration required. Inaweza kaa up to 180 days without the need of refrigeration. 90 days. This one is 90 days. So fridge yangu ni kama tu. That's why nasemanga me would rather choose my washing machine over the fridge. Because me fridge na feel like tu naeka tu vitu just for the sake, yet I can function without. So hizi minji venye nimezibai cheap, nazieka huku juu zinaweza haribika anytime soon. I have to kuchangamkia them latest kesho jioni ama the following day. Nizipike nazo mukimo ama rice. Then I have some waru. Hizi ni waru za 140 bob cause kwa siku moja nilikuwa na buy 70, nikabai tu siku 2. So waru sitaweka kwa fridge. I was just arranging, nikaona niwafanyie ka video arrange my fridge with me. So that is how my fridge looks like. As a person from Nyandarua, cabbage ni lazima. Secondly, minji ni lazima. Thirdly, I should have me some carrots here maybe. They certify here that me ni Nyandarua kabisa, but I don't have them for now because I'm not a fan of carrots as such. So zangu ni either minji, mahindi na cabbage. Hizo ndo utapata kwa fridge yangu. Then kuna hizi tu mandizi nimebuy 55 bob. Ni zile mandizi za Nyeri. Hizi si za kupika, they are ready, like ni za kukula, ni ripe. Ni zenye huwa hazitan kana hata zikiripe, and I love them. Then I have this. Hizi ni ile saumu original. Unaona ile saumu kienyeji?
It makes the food taste so well. Mi saumu ingine inanipeanga heartburn, hii ingine ya Tanzania. So for saumu I prefer this traditional one. The taste is very strong. Taste inakuanga very very strong na inakuanga poa. Yeah. So that's it. That's my fridge. And by the way guys, I have a single door fridge. It's a Samsung though. It was quite expensive by the time I was buying, cause your time you were starting life huko mwiki. So nilibuy around 30k or 30 something k to 40k hapo, sikumbuki vizuri. It's a single door fridge. But your time that money ingenunulia Avon ama any other brand like Mica or any other brand, ingelibaya double door, but I didn't want that. You see, I wanted a good brand like Samsung, and Samsung hiyo pesa nilikuwa nayo ingelipia tu hii single door. But I love it. Mimi nanipeanga tu vibe. Like personally I'm not a fan of fridge. Nimeonyesha zile vitu nimeweka hata hazihitaji fridge. So nimeonanga tu imeniserve vizuri. Then hapo ndo nimeweka my washing machine. I hope the next lady I'll get atakubali kutumia. Then this is my pantry guys. Welcome to my pantry. Last time singeonyesha because this place was so disorganized. At least the past week I've been organizing the place. So hii place with time I should partition it, nitengeneze vizuri ikuange ni place ya kustore hizo vitu nimeonyesha. So hapa ndo naikanga stock ya mayai. I'm the supplier of the eggs in the whole of this estate, so natakanga nikuwe na stock ya at least 10 trays every day. No, just in case I'm on dial, niambiwe niletee mayai, nisimwambie sijui na restock lini. No, natakanga nikuwe na stock hapo ready. So you see I've organized my pantry for now. Itaka hivyo before ni build huku ndani ni partition vizuri. Yeah, that's my washing machine. So guys, that's it. That's organized my fridge with me. By the way, in the last video I promised to show you where I put my fridge and also now my pantry. Let me show you. So coming from the sitting room, ukikuja from the and I love that fleece blanket. Wow. Anyway, coming from the sitting area you get to the kitchen. Ukiingia kitchen tu hivyo. So you see sasa ndo nimetoka soko hata sijamaliza ku unpack. Ukiingia tu hivyo unapatana na hiyo. Then when you turn hivi unapata pantry. Then kando ya pantry, that's where the fridge compartment is. And now this is where I'm supposed to put a door for the kitchen. Still now, it's an open plan kind of kitchen. So that's what I was trying to tell you guys last time. So house tour inakuja. In the course of this week lazima ni voice over. Shida ni record without a voice. Unaona hii at least it's easier to upload even today cause nime record nikiongea. Ile ingine I was just recording to voice over later. I don't have time for voicing over. I don't have time for editing, but hii nitawekea sahi as I promised to bring you the house tour in the course of this week, okay? Thank you so much for watching, and also guys remember to subscribe. Right now we are at 1040 subscribers, so I really appreciate all of you who have subscribed. And if you're watching this and you've not subscribed, kindly show some support. I really appreciate the ones who subscribed from day one. I really appreciate you all, and now I'm looking to grow further and further, so kindly support me by subscribing. Content moto is coming your way. Yeah, in the my fridge is looking so nice. Inakaa poa, na by the way iko na nini? Acha nionyeshe. Iko na kifunguu. So hii time watoto wamekuwa huku wakinisumbua, kumbe could have been locking. Ukilock hivyo no one can open it, you see. Kitu ya kufungua ndio hiyo. Like you hold here to open, eh? So the moment you lock like that, no one can open. Na hizi kinatumia ni za nini cause hizi si za fridge. Na imagine imefungika, hii ndio ya fridge. So mmeona? Sasa nikifungua hivyo na inaweza funguka. So nikifunga tena haiwezi funguka. Nikifungua hivyo sasa inaweza funguka, umeelewa? Yeah, so that's it guys for today. Subscribe. See you in the next video. Bye.